good morning. Good morning, Father. Father. Good morning, Father. Good morning, Father. Mainly what I want to focus is how to convert or change this teaching profession as a passion for nurses. So passion always is energizing. Like one who loves traveling, they want long travel, right? They don't want short travel. They want to go long. Or one who likes something like swimming or sporting, anything, they'll love to do that. The more they do, more energized they are, more fresh they are. Sing program should be a passion, like giving energizing. The more you teach, more happy you are, more energized you are. So it should be a stress releaser if you convert into passion. Regina, we are speaking about how to convert this profession as a passion for nurses. Teaching as a, not as a profession, but as a passion, like hobbies. So it gives energy and releases stress, tension. The more you teach, once you know how to convert this teaching profession into passion, the more you teach, more energetic you will be. I have experiences from morning till evening I have taught. Normally my sessions are, live sessions are normally, in my campus it is minimum 4 hours at a stretch. So I take 8 hours a day without any issue. Then I'll be ready for another 8 hours because the more we teach, more energy we get from them. We absorb the energy from the participants. So that was the idea today for the session. The concept was how to convert this profession as a passion, because nursing is your profession, but have some passion. You can understand the methodology from attending my sessions as well. You can understand. If I put you into orientation, how I take sessions. For example, today's last point I have to put a TTP, means technology enhanced teaching. How to use technology enhanced teaching. One point would be, in one session I teach you how to make PowerPoints very powerful, like powerful PowerPoints. Then how to appeal to the students and how to use, combine their audio, visual and kinesthetic abilities to appeal to all these activities. You know, just teaching, just speaking or lecturing will give only 20%. 20% maximum. They will remember 20%. But you have to make them involved, get involved in the things. So participation will make them 90% effective. So reading will make only 10% effective. Hearing will, listening, visualization, seeing will make 30% effective. PPT on screen and my lecturing, hearing and seeing will combine 50%. But if you are able to make them participate in something, it will be 90%. So that way, how to convert the teaching into powerful. This is the pedagogy. Education becomes a passion and something interesting and something thrilling than the burden. The basic concept I believe is like this is a basic instinct, like hunger, thirst. When you want to sleep, you want to sleep, and when you are hungry, you want to eat. When you are thirsty, you want to drink. Nobody needs to compel you, right, to eat something when you are hungry. So also, knowledge, the quest for thirst for knowledge is basic instinct in a human being. Kids, you can see, they will ask why for everything. They want to touch even the fire, want to know everything. So there is a thirst, basic instinct within human being, whereby people want to know. But then, you know, from LKG, you ask them to shut your mouth and listen to them. No more questions. Actually, the process of learning is through questions. Now, that's why we call it, in our pedagogy, we call TTT crime, teacher talking time crime. Any teacher, especially when you are teaching languages, if you use more than 15% of your time, for example, a 60% session, a 60-minute session, including they say good morning and goodbye, Cambridge, you should use only 15% of 15 minutes. Rest students should involve, learners should involve. Otherwise, you'll be tagged TTT, teacher talking time crime. It is called. So you'll be assessed below international standards for TTP. Indians have that as the greatest challenge in international training for teaching. Because, you know, my principle is your mistakes are my syllabus. So unless I know what are your requirements, how do you teach, it's really challenging. Just to teach you theory will not help. That's why I wanted to test first session. I wanted to tell you how to convert this profession into passion. So if you are able to convert and see it as a passion, then it becomes easy for you. Like, no, you don't mind spending time on it. And whatever the remuneration or money comes in is a byproduct. You get enjoyment and you are paid along with that. Usually you pay and get the enjoyment. You will get the enjoyment here along with the pay if you convert into passion. I'm audible, right? Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Now you are making me a criminal with the TTP crime. We have nothing to say, Father. We are listening. Then ultimately I become a criminal. You want me to be a criminal.
Even I like father. It was my passion to be a teacher. And the thing is, Forcefully I came to nursing profession. we have all the chances to shift now. Nursing is a wonderful profession, a divine profession. Yes. If you really understand in its sense, but not even 5% understand what it is. You can really actualize or transform or translate your power into siddhi, what you call tapas or siddhi. Every touch of yours can be healing. Every look can be healing. Every smile can be healing. And those dominant love languages, nurses should definitely know 5 love languages. Like one is touch, It is not only nurses, it's for everybody. Like I've been in the family counseling and I have saved hundreds of marriages since more than 20 years just by making them realize their dominant language. Everybody has got a particular dominant love language. If a nurse knows what is the dominant love language of the patient, she can heal without medicine. For example, once I was teaching in one plus Kuriako school. So I took for the primary students, so in the hall, all the students are there. Just they wanted me to create some interest in school to see that school is interesting and fun. So I was moving with a cordless mic in the middle. As I was going, one boy was sitting leaning this side. So I simply touched him, patted him like just as I was moving, casually I patted him like this. He said, you held that hand so much. And he was so cool. By the meantime, as I was moving forward, you could see some students leaning towards me, as if I have to touch them. Small children, they were really leaning towards me, so that I touched them. And this guy was so shocking. He expressed such a thrill in my touch. I was observing him after the session. He was holding that hand like this continuously, and he was not moving with the students because he doesn't want anyone to touch here, like this part. And I followed it up with the principal and asked her to follow him at home. And he removed the uniform, folded it and kept in the cupboard and said, Godrej and said, Mummy, not to wash. No, it is the reality. So one example, many examples, because his dominant love language is touch. If someone, for example, somebody met with an accident or your close friend's husband or wife, somebody passed away because of corona, you don't know how to convince them, how to console them, maybe in your neighborhood. So if their dominant language is touch, you need not speak even a single word. Go and hold their hand and sit there for a while. They'll be completely cool, stress-free, and released and relaxed. If you have a patient who is having a dominant language as touch, you can easily identify once you know how it is. Just you don't require even your injections. Before you give the injection, you touch that spot with your hand and say, it's going to be cool, it will not be painful. The patient will never feel you have pricked. That touch, it has got a power. Especially when they have the dominant language. All people have all 5 languages, but this is one dominant love language. That works with patients. If, for example, your life partner's dominant language is touch, if you don't allow touches, even the family life can break. The marriage can break. There are incidents where it is broken. And for some, it is dominant love language is words, positive words. Positive words means, when they are kids, sometimes they write, good, very good, or excellent, or some stars are there, something like that, fixed on the notebook by the teachers. As soon as the child comes, he got excellent or very, very good. Doesn't want to have any snacks, he will throw the bag away and take the notebook and come to mommy, see, I got very, very good today. And child will be so upset, he don't want to show his daddy is not at home. Until daddy reaches, child even don't want to eat anything. He can't keep the book down. And as the daddy comes, first thing, the child will run with this book. And you imagine if some guests come that day at home, the child will go, pick up the book and stand near the door. Expecting mother or mom or dad will tell the guest, he has got 2 stars or excellent, very, very good today. So much thrilling it is, positive words. For example, I remember I have a permission from one of the big millionaires in America. We had an issue around, I have written permission to use it for MPC. They have given me written permission. They were on the verge of breakup, and some of their friends wanted me to interact with them. I interacted with them around 7:30 evening to morning 3:30. And
the issue was only this: wife was having dominant language as the positive words, affirmative words, and husband was having dominant language as the touch. They never knew. So what husband used to do whenever he passes this way or that way, he wants to touch her. But she gets irritated because she says he has no love for me at all. He can't love any human being because he doesn't speak any positive word. He doesn't tell something is good. I serve him good biryani. You know how much trouble it takes to cook. He eats nicely and goes. And he tells, can't she understand when I'm eating? Normally I take one plate, I eat 2 plates, 3 plates of. Again and then I ask her and eat. Can't she understand that I like it? You know, normal, no? You can understand. And they are eating so much. Than the normal. Their expressions, you can understand. They like it. But the dominant language, if the positive words are the dominant, wife will never understand. You eat 10 plates of biryani together, she will not understand you like it. She wants just to have a word. It's really tasty. Thank you. Something of that sort. It applies to any relationship, and for nursing, definitely. And you can heal. Still, I remember one guy who met in an accident at Kasaragod and got his brain shaken off. Like, no, then his eldest sister is a senior nurse in UK. More than 20 years, she's working there. So she came down, and doctor said, no hope. Okay, no hope. But I told her, I knew what is his body dominant love language. You know, his thing was words, affirmative words. So I told her every day morning, whenever you enter, you sit just close to your ears and speak out these things. And as I visited the ICU, I entered there and I was continuously speaking to him, and the nurse came and told me, sorry, father, he can't respond, he is not conscious. I said, he cannot respond, but I don't think he is not conscious. He may be semi-conscious. So I don't expect any response, but I am speaking, you know. And we recovered him and he is in Canada now. Like, he could not. And after he came back after recovery at home, everybody believed that he cannot regain his control. Means they were holding him when walking. They were holding him. But one day I went there. I knew this is going to be harmful for his future. So I went in bike. I was having a bike. I went to the house, stopped the bike, and they were holding him. Mommy and dad were holding him and bringing him from his room to the drawing room. Suddenly, I gave the key of the bike and said, come on, we'll go for a ride. And everybody was shocked. And I said, come on, ride the bike. And he was riding the bike, I was sitting at the back, and we took a long ride and came back. From that day onwards, it was all. I knew my words will affect him because I knew his dominant language is positive words. Just my confidence, my words, then even parents believed. Then I told you are doing a criminal offense against the future of this child. Don't support him in any way. He is he can be independent, he must be. He's a nurse, now he is working abroad. So what I'm telling, if you identify, sorry, I don't want to commit time again, maybe next time we'll go with other things, it will take time. No? Other things are gift, then service, then quality time. So 5 dominant languages. If quality time is the thing, they don't want anything, the nurse to come again and again and ask them, how are you, or just be with them, or smile at them, or sit with them for a while, or I don't know, you are not allowed to sit maybe, or even at home. They just want somebody to be with them for some time, they will be healed. They don't require much of medication. That's why we call our principal, I teach my students, you should know how to make the medicine sick. You are not sick, but the medicine is sick. But you said very true. Yes. It's like really impressive. The main thing about the student on whose side when you are walking, you are holding his hand. So, Even in our personal life, it really matters. Yeah, it matters a Yeah, lot. Even yeah. in family life, it matters a lot. Provided if you know the dominant love language of your life partner, you can you can get a sari every week. Anna Bobby is dreaming better gifts, not sari. Anna Bobby wants a car or BMW. No, life is so beautiful once you understand human relationship. That's why I defined the other day in the conference. I said last message when they asked, education is equal to right? Yes.
Means education is a process of giving information which leads to formation and it results in transformation. Information, formation, transformation. And creating righteous citizens. Righteous citizens means righteousness. Education is equal to righteousness. Righteousness is equal to right relationships. Right relationships on 4 levels. With myself, with others, with nature, and with God. These 4 levels of relationship. Right relationship, perfect. Life is super. If we know how to balance these 4 relationships. The worst is relationship with myself or yourself. The worst enemy in the world is ourselves, no one else. You ask yourself who is the worst person, who is the most, what you call the worst enemy who speaks negative about yourself? It's you, no one else in the world. Every time you will have ants in your brain. Ants means ANTS, automatic negative thoughts. The way we learn to how to kill the ants, it's very easy. Like heat, you can have positive thoughts. You kill the heat, what you call some creatures with heat, heat, the spray. Yes. Yeah. As soon as a negative thought comes in, with a positive thought, hit it. Done. That is that, and positive is the answer. There is no other way. 95% of our thoughts are ants. Thanks. Automatic negative thoughts. We are not confident. And you think of exam recently, I told you, to a very interior school to prepare them for the SSLC exam. So only thing I taught them, and every day they message me, and they have added me to the groups. Exam is equal to success. Exam is equal to success. But everybody thinks of exam means failure. That's why examination. I asked them like their success rate, and they said from first standard to 10th or LKG to 10th, they have not failed. None of them failed. Everybody passed. So then I said, your experience is examination means you will pass, you will get good marks. Repeated experience. But somebody has spoiled your brain saying that examination means failure. Examination is equal to failure. Which is that is your enemy who has sowed that seed in your mind. Just wipe it out. Maybe you have repeated it 10,000 or 1 lakh times. Now keep on repeating. Examination means success. Keep on writing. And I told them to keep a big board in front of them. Examination is equal to success with a big prize. So that's how we substitute. If you understand human life, you will request everybody who commits suicide to give your rest of the life to me and go. Let me enjoy. So sad because life is so good. No, I was actually listening to your father. It's an offense in our pedagogy. It is an offense to tell teacher telling the student, now silence please and listen to me. Chup raho. That's an offense. Listen to me is an offense. What you have to say is, let us think of or discuss or something about this topic. Never listen to me. That word is not to be used. I watched one of the media conferences I said about the research conducted in Delhi, NIIT, hole in the wall. It's very interesting. If you are interested in teaching, go Google and search hole in the wall. It's an international famous research. In NIIT, other side is a slum in their compound wall. So the people, those who wanted to research, kept a computer in the wall. They created a hole in the wall and established the computer there, installed the computer there, and the mouse is accessible to the slum dwellers. Only the screen and mouse. Nobody taught them anything. Students started to come and started to use the mouse and click somewhere and all that. Within 3 months, a great deal of the students, youngsters who knew nothing about computer or about education, were all computer literate. They knew almost all the programs in the computer. Who taught them computer? And each student who learned explored something by clicking. He was so interested. That child was so interested to teach others. Peer teaching, self-exploration. That from the cell phones. Do you need to teach your kids about cell phone? But I have to teach everybody here in nurses right now platform how to install, how to do. See, children have that ability to learn. It's a basic instinct. You need not teach a child how to eat. That will even take the mud and eat. It will know. Hand will go to the mouth. That's a basic instinct. How to drink. So ultimately, we kill this basic instinct and try to teach them something which is not proper. So someone who is interested, just type hole in the wall. It's a great study which was done, and it's very interesting to read.
You will see all the pictures, images, all the research and articles. Beautiful to read. At least you can apply those things in your kids' life. Your children, instead of telling them study, 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 study. They get irritated, study, irritation. They hate study, they hate mommy. Mommy means study, study means mommy. Now I will not speak. I decided. Because, Father, each word what comes from you is really a word for us. That is why we are, keenly listening to you. But I become a criminal. No? No, that is okay. Once in a while we are That's getting. okay. Once in a while we are getting. No. I mean, once in a while we are getting a chance to listen to you. So let us grasp as much we can. I think you need to donate your brain, Father. You want to kill me immediately? No, mine is a below average brain. I tell you, if you can calculate average brain, all of you have above average brain. There is no good brain and bad brain. That's the basic things I teach them. There is trained brain and untrained brain. There is no good brain and bad brain. Human brain is always excellent. Not only good, it is excellent. But there is trained brain and untrained brain. That's the only difference. That's why recently I told you, I was shocked because I was drinking water and last sip was there inside my mouth. Suddenly I started to start walking. I worked and maybe after 1 hour, 10 minutes, 70 minutes or so, I realized that I have not swallowed that water because I forgot that process of swallowing that water. It was inside my mouth more than an hour because I was involved in the work. If you can get involved in even your nursing ministry, you will say, I don't want payment, I don't want to sit, I will come and work. Once you create a passion, it becomes so interesting. Nothing deters you from it. That's the only thing I have done. If you tell me my words are powerful or if my teaching is powerful, it's because I have created this as a passion. And teaching was my enemy, I tell you. I never wanted to teach. But then, somehow or other, whatever I get into, I start loving it. So I got involved. So I converted the worst thing which I don't want it into my passion. The largest shortage now globally is health professionals. Good morning, Father. Myself, Good morning. Vishwat. Yes, Father, I was been listening for the last 1 hour about what you are saying, and I was been a constant participant because my wife Priyusha has been an aspirant, OET aspirant in your group, and I was also following her. So I know how your strategies and your teaching styles have been helping various students who are not capable or not able to speak. They don't have that confidence in themselves. So I was also continuously monitoring her growth. When she started studying in your group, she has improved a lot. So she suggested me about the TTP, that father is going to start a group for training students in free of cost. So I thought it is a great opportunity for me also to be a part of this wonderful event. So I just mailed you my resume and I have participated. Oh yes, sir. Actually I'm not from nursing profession. Actually I'm from engineering profession and I'm working in a glassing industry. So I thought majority of the people are from nursing profession. So I was little bit back. I'm not. Okay, Father. Okay. In our corporate training sessions, our bosses are teaching like that. If you have fire in your belly, then you will be able to learn anything. And if you are not that type, someone have to put fire on your back. Then you will be catch something. We teach. My pedagogy says something else that we call as auto start and push start. See, push start. For example, your car is not starting. You can ask somebody to push. But every day asking somebody to push is not good, right? So like you watch some motivational videos or get motivated in a session for some day or 1 or 2 days, you're fine. Next again you have need motivation. That is like push start. But we ask people to create your own auto start. In the sense you should have self-motivation. You should be able to motivate yourself. That should find out how you can motivate yourself. That's why I said you keep feeding yourself with positive thoughts. Teach them the Tathastu principle.
No, what you think you will be. Ultimately, what I am trying to do with all these things is to transfer my intellectual property to someone else. So that, if you can just imagine, I don't know how far you will be able to imagine being a priest, I communicate with the people personally. Right? They share the things personally. I don't know how far you can reach to understand that. So even nurses, how many of them are suffering so bad? And how many of them they lost their lives so bad? Or how many of them have become mentally sick because of their failures, their struggles and problems? And if you can just boost them up, if just EduSkills platform participants decide, the whole world can be saved, health professionals can be saved. Because we know practically these pedagogy or strategies cannot be taught in any of the centers unless you enter into the centers. Either you have to enter into the centers or you have to make it available to everybody. That's why we try with the Ghost or other platforms to collaborate with them. At least some, definitely we have brought in, I'm sure, even to compete with our platform, people have brought in quality. That I'm damn sure. Because I'm observing almost all the platforms and a good deal of teachers from all the institutes are in our platform. Now, passively they are attending. So I'm so happy. A focused, what you call, effort can really change the scenario. That doesn't mean you have to, like for me, in the beginning, I have to spend a lot of time. For example, Somesh, I have to spend maybe every day average, I tell you, not less than 10 hours, maybe for about first 6 months. Everything she was doing, there were no empowering armies, no concepts were there. So some need to spend more time, but then once it grows, people may not spend too much of time. Everybody can share the work or whatever you have to do. What you have to do, as I speak to you, as TTP members, you have to speak to others, motivate others, and make them do something good. Transfer these things. Today, I also wanted to mention you about mapping. We call it mapping, motivation, attitude, professionalism assessment. Mapping is a thing where you understand the students. You can screen the handwriting, you can screen the words, you can screen the tone, you can screen the accent. ഫാദർ നമ്മുടെ TTPക്കകത്തോട്ട് മെമ്പേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടോ? അതേ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ, നോ പ്രോബ്ലം. അത് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇല്ലാത്തവരെയും ചേർക്കാം. അതൊക്കെ വിശ്വത്ത് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചോദിച്ചവരോട്. നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളവരായിരിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതെന്നറിയോ, ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഒത്തിരി ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിനെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട്, ഒരു രീതിയിലും വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒത്തിരി നേഴ്സുമാരുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ അപ്പൻ ബെഡ് റിട്ടൺ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലാരെങ്കിലും ചില കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ, ഉടനെ പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ലോണിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കെട്ടണം, ഒത്തിരിയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള പൈസയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ ബേസിക്കൽ പേയ്മെന്റ് പല പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കുന്ന ഒരു 200 രൂപയാണ്. 200 രൂപയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? ഒരു 8 to 10 മണിക്കൂർ ജോലിയുണ്ട് അല്ലേ, ആശുപത്രി പോയിട്ട്. അതിന്റെ കൂടെ യാത്രയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ 10 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം 2000 രൂപ കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60,000 രൂപയായി. ഇനി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ 5 ദിവസം ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ, ഞായറാഴ്ച ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ 50,000 മുകളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് മാസം 50,000 രൂപ സമ്പാദിക്കാം. അത് കൂടുതൽ കിട്ടുമായിരിക്കും, അത് വേറെ ഓപ്ഷൻസ്. പക്ഷേ ആസ് ഓൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് പെർ ഡേ 10 hours വർക്ക് ചെയ്ത് 200 വെച്ച് കിട്ടിയാൽ എത്രയായി? 2000 ആയില്ലേ പെർ ഡേ. വീട്ടിലിരുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് പകലോ രാത്രിയോ സൗകര്യമുള്ള പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത് ഒന്ന്, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പേരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ട്, നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വഴി കുറെ കുട്ടികളെങ്കിലും, കുറെ നഴ്സുമാരും പ്രൊഫഷണൽസും ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിക്കോളും, ആസ് യു നോ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത്, പൈസ കൊടുത്താലും ട്രെയിനിങ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ ഫീൽഡിലേക്ക്. കൊടുക്കുന്ന പൈസക്ക് നീതിപരമായിട്ടുള്ള ടീച്ചിങ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉന്നം വെട്ടുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നതാണ് താമസിച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. മെയിൻ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് അതാണ്, ഞാൻ അവസാന എക്സാം ഡേറ്റ് എടുത്ത് 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അറിയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്കിവിടെ ഒരു പരിധി വിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ, നമുക്കറിയാം. കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒറ്റമൂലി പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, അതിവിടെ ഇല്ല ആ സാധനം. പിന്നെ ചിലർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് പഠിച്ചാലേ തലക്കേറുള്ളൂ എന്നുള്ള ഭയങ്കര പിടിവാശിയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സ്പെൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി, വുഡ് യു ടേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് ഫോർ അസ്? അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല, ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഞാൻ അവരോട് പൊതുവെ ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചേർക്കോ, PUCക്കോ കോളേജിലോ? നിങ്ങൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് റൂമും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചറിനെ ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സിംഗിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി പ്രാക്ടിക്കലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടീച്ചേഴ്സും ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് റൂം ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ ലാബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്, മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അതുപോലും വേണം. പിന്നെ ഈ തിയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാ ഇൻഡിവിജ്വൽ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 10 പേര് അവരവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിലിരുന്നൊന്ന് കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരാൾക്ക് എന്നാ പറ്റാൻ പോകുന്നു?
ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ TTP ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനിപ്പോ ആൽബിയെ പഠിപ്പിക്കുക. ആൽബി അവളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയോ മുറിയിലിരുന്ന് കാപ്പിയും കുടിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കും ക്ലാസ്. അതിന്റെ കൂടെ മിനി അപ്പുറത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതിന് ആൽബിക്ക് എന്ത് കുഴപ്പമോ വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 45 മിനിറ്റ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സെഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 മണിക്കൂർ ഞാൻ Q&A തരുന്നുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങി മടുത്തു ആര് ചോദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആകാണ്ട് ഞാൻ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം വല്ലപ്പോഴും സെഷൻ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എല്ലാവരുടെയും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് ശരിയല്ലേ? അവസാനം കുറെ പേര് നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരെ കാണാം, ഒരു സംശയമില്ല, വെറുതെ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം. അതാണ് നമ്മളെ തമാശ പറഞ്ഞത്. അതിൽ കുറച്ച് കാര്യമുണ്ട്, നമുക്ക് മുഴുവൻ കഴിയാതെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും വെറുതെ. നമുക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായാലും പിന്നെ സംശയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അച്ഛൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. യൂഷ്വലി എല്ലാരും തന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അച്ഛൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിപ്സ് കിട്ടുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഈ കോൺവെർസേഷന്റെ സമയത്താണ്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്സ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിച്ചാലേ ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്ത് അത് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം നിർബന്ധമില്ല. അത് കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന പോലെ കൊണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടു. അതേസമയം മറ്റേത് അങ്ങനെയല്ല, കറക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് വെടിവെക്കുന്നു. ഇനി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനാ മറുപടി വരുന്നല്ലേ. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്റെ സിലബസ് ആകുമ്പോഴാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മെന്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ കളക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ചോദിച്ചിരിക്കും. കുറച്ച് കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവർക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല, മടിച്ചുകളാണ്, മടിയന്മാരാണ് മനസ്സിലാവും. കുറെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രീതി മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ എടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഈ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് ഒരുമിച്ച് അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് അയച്ചു തന്നാ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇതിനിപ്പോ ഒരു സി പാർട്ടുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനകത്തെല്ലാം ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആൻസർ. ഒറ്റ ഒരു ആൻസർ ഒരു ചെറുതായിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ട, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഈസിയാണ്. എ പാർട്ടൊക്കെ ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ കോമ്പറ്റൻസി പോലും ആ ചോദ്യത്തിനില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് CBSE ഒക്കെ ഒന്ന് സിലബസ്, ICSE ഒക്കെ സിലബസ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കിക്കേ. 4 മാർക്ക് കിട്ടില്ല 20 മാർക്കിൽ 20 ചോദ്യം എടുത്താൽ. അതുപോലെ ചാലഞ്ചിങ് ആണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. ഇവിടെ അതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കൊന്നും ഇല്ല. സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഒറ്റ പ്രശ്നമുള്ളൂ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേസിക്കലി നമുക്കൊരു സ്വാർത്ഥതയുണ്ട്. അത് വേണം കേട്ടോ. സ്വാർത്ഥയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ, അതായത് നമ്മളെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. സ്വാർത്ഥത വേണമെന്നുള്ള ഭയങ്കര ഒരു വാല്യൂ ആണ് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അസൂയ വേണം. അസൂയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അസൂയ വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ജലസി ഈസ് ദ ലോങ്ങിങ് ഫോർ ഹോൾനെസ്, ദ തേഴ്സ്റ്റ് ഫോർ ഹോൾനെസ് നമ്മൾ പറയും. അസൂയ ഉള്ളവനെ വളരുകയുള്ളൂ. അസൂയ ലോങ്ങിങ് ഫോർ പെർഫെക്ഷൻ ആണ്. അതായത് വേറെ ആള് നമ്മളെക്കാളും മോഡലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമുക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു. താഴെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് അസൂയ തോന്നിയത്. നമുക്ക് 80 മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ 99 മാർക്ക് കിട്ടിയ ആളെ കാണുമ്പോൾ അസൂയ തോന്നും. നമുക്ക് 40 മാർക്ക് കിട്ടിയവരെ കുറിച്ച് അസൂയ തോന്നുന്നു. ഒരു അസൂയം തോന്നി. കാരണം നമുക്ക് വളരാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു അഭിവാജ്യം എന്ന് പറയും തേഴ്സ്റ്റ് ആണ് ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആകാതിരുന്നാൽ മതി. പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പോസിറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിൽ വന്ന സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഇപ്പൊ എന്റെ ഇവിടെ 12 സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ബാച്ചിലുണ്ടാവും. അവരൊരു പുതിയ മെറ്റീരിയലോ നല്ലൊരു സംഭവം എവിടെ കിട്ടിയാലോ 12 കോപ്പി കൊണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ വരുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഒരു കോപ്പി എടുത്തോണ്ട് ഒരു വരില്ല. 12 പേർക്ക് ഒരു കോപ്പി കൊണ്ടുവന്നു. അത് എംപവറിംഗ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേ ഉണ്ട്, എന്റെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട്. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച്, അതായത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പാസ്സാണെന്നുള്ളതാണ്. ഒരാൾക്ക് മാർക്ക് കുറയോ ഒരാള് തോക്കുകയോ ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, എല്ലാവർക്കും മാർക്ക്. അപ്പം ആ ഒരു ഗ്രേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ നാച്ചുറലി അങ്ങനെ ആകും, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ആവും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോ എന്നാണെന്നറിയോ, നമുക്ക് കിട്ടിയ അത് വേറെ ആരെയും അറിയിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു നന്മ കണ്ടാൽ അത് ആരെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഒരു നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ആരോട് പറയരുത് ഞാൻ പാസ്സാകണം, വേറെ ആരും പാസ്സാകരുത്, മറ്റുള്ളവർ പാസ്സാകാതിരിക്കുന്നതായിരുന്നു നമുക്കൊരു സന്തോഷം. അത് ഒരു സ്വാർത്ഥതയുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഫേസ് ആണ്. അതങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും, ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതൊരു ഫീലിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അത് ഭയങ്കര ഒരു ത്രില്ലാണ്. ആ ത്രില്ല് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി 1 കോടി ശമ്പളം കിട്ടിയാലും കിട്ടും, ഒന്നും കൊണ്ടും കിട്ടൂല. നിങ്ങൾ BMW പോയാലും കിട്ടൂല ആ ത്രില്ല്. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ച് അവർ രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ത്രില്ലുണ്ടല്ലോ, ശരിക്കും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഒന്നും തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കുളമായിരിക്കും അത് കേട്ടോ. അവര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ താങ്ക്സ് പറയണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നന്മ പറയണമെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിക്കും. അതൊരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ്, ശരിയാണ്. ഈ ഒത്തിരി ഞാൻ ഓൾറെഡി അച്ഛനോട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കില്ലിനെ അറിയുന്ന ഒത്തിരി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്സാമിനൊരു
മാക്സിമം ഒരു 15 to 20 days മുഴുവനാണ്. അങ്ങനെ സമയത്താണ് ഞാൻ EduSkillsനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും കുറെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ബട്ട് ഈ മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ലീഡിങ് കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് പറയുമ്പോൾ നത്തിങ്, ദേ ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് എനിത്തിങ്. നമുക്ക് ഒരുമാതിരി റൂം ഒരു ഇതിനകത്ത് വെച്ചു അവര് എന്തൊക്കെയോ സ്പീക്കിംഗ് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു, അവർ അവരുടേതായ കറക്ഷൻസ് തരുന്നു, നമ്മൾ എഴുതുന്നു, ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനകത്തൊന്നും ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് എനി കറക്ഷൻ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ മിസ് ആൻഡ് പറഞ്ഞ വാട്ട് മാറ്റേഴ്സ് യുവർ വാട്ട് യു വാണ്ട്, അതല്ല. അവരുടെ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കോൺക്രീറ്റ് ഇത് സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയത്തില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ശരിയാകത്തില്ല? ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് കറക്റ്റിംഗ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ചെക്ക് വിത്ത് ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിന്. സോ ഐ വാസ് നോട്ട് നോയിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ആയിരിക്കുന്നു. ബട്ട് വെൻ ഐ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ ഐ സോ യുവർ വീഡിയോ, so that was really it was a new environment, actually new aspect of reading, especially in OET. അവർ കോമ്പറ്റീവ് പ്രൊഫഷൻസിയിൽ ഒരു എക്സാമിന് എന്ത് വേണം, റീഡിങ്ങിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആക്ച്വലി നമ്മളാണ്, നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ടിപ്സോ സ്ട്രാറ്റജീസോ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് വേറൊരിടത്തുനിന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനകത്ത് നത്തിങ് ഈസ് ദർ, ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മണി, ഓൺലി സ്ട്രെസ്. അതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല, അതിനകത്തൊന്നുമില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ഗിവ് എനിവൻ ഉള്ളി കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് തരുന്നതല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ലെസ് എക്സാക്ട്ലി. ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ അറിവില്ലായ്മയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തൊരു ആളാണ്. ഞാൻ വൺ ഓഫ് ദ ലീഡിങ് OET ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തൊരു പാർട്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം there is a big difference, means unmeasurable difference ആണ് EduSkillsന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമും അതർ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. അവര് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ട്രെയിനർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. നത്തിങ് ഇസ് ദർ. ആ ട്രെയിനറിന്റെ തലയിൽ എന്തോ ഒതുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിലെല്ലാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പോകുന്നത്. അതിന്റെ ട്രെയിനറിന്റെ തലയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഓൾറെഡി പ്രീ ഫീഡഡ് അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് തരുന്നതല്ലാതെ. ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കോമൺ ഡിസ്കഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പറയുമ്പം ഡിഫറെന്റ് ബ്രെയിൻസ്, ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയാസ്, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടുഗദർ ഹൗ എ ഗാർഡൻ ഇസ്. മുഗൾ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗാർഡൻ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒള്ളി റോസ് ഫ്ലവർ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, മെനി ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ദർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബ്ലൂംസ്. സോ ഐ ഫീൽ EduSkills പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്തും നമ്മുടെ വൈബ്സും എല്ലാവരും ഒരു ഇംപ്രഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ TTP-യിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് മടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ് ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ എന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവര് വിശ്വസിക്കുകയല്ല ആര് പറഞ്ഞാലും. അവര് പറയണത് ഉടനെ ഇപ്പൊ അല്ലെ സാറാ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹലോ സാറാ, നീ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞ. നീ ഫ്രീ ആണെന്ന് ആദ്യം ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിപ്പോ നീ ഫ്രീ ആണെന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ റെസ്പോൺസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോറി ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അടുത്താ പറഞ്ഞത് ഫ്രീ ആയിട്ടാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ചുമ്മാ പറയുന്ന 2 മാസം കഴിയുമ്പോ നോക്കി പൈസയൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. ബിക്കോസ് ഇത് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയാ, ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആന്നൊക്കെ പറയും, പിന്നെ ആഫ്റ്റർ 2 months യു വിൽ ആസ്ക് മണി, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ആ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, യു ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. സോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ വിശ്വസിക്കില്ല. ഞാൻ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാരും പിന്നെ ഫ്രീയോ ഈ ഒരു അത് കറക്റ്റ് സാർ. ഇന്നലെ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഓൾറെഡി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുവരെയായിട്ടും ഞാൻ അവളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇതുവരെയായിട്ടും മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഫ്രീ ആണ്. ഇത് പിന്നെ ഈ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ അയക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഷി വാസ് പ്ലാനിങ് ടു ജോയിൻ another some academy for around our package 30,000. ഞാൻ പറഞ്ഞു why, what you are going to gain from there? Nothing. Personally എന്റെ experience വെച്ച് nobody is teaching anything. And grammar ഒക്കെ very pathetic. Because ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തുന്ന വലിയ one of the most leading institution, I will not take the name, അവിടുത്തെ ഗ്രാമറിന്റെ ടീച്ചറിനെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് I was just shocked what the person was teaching. So nothing is that. മലയാളി അവർക്കൊരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളി പിള്ളേർക്കും ശരിക്കും ഗ്രാമർ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. സോ വാട്ട് എവർ ദ റോങ് തിങ്സ് ദേ ടീച്ച്
വി വിൽ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അത് എന്തൊക്കെയോ കുറെ സെന്റൻസും കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമുക്ക് തരും. അന്നേരം നമ്മൾ വന്ന് എഴുതും. ദാറ്റ്സ് നമ്മുടെ എബിലിറ്റി എന്തോ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടോ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ദേ ആർ നോട്ട് അനലൈസിങ് എനിത്തിങ്. They are not assessing out what is our problem, where we lack. കുറെ ഗ്രാമർ ഇത് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. ബട്ട് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് യൂസ് ഇൻ എവറി ടൈം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഓർ ഇൻ റീഡിംഗ് ഓർ സംതിങ്. സോ അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ബിസിനസ്സാണ്. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, അയ്യോ ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറയും നീ ഉണ്ടായിട്ട് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ബീയിങ് ഇൻ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് ഐഡിയലി ആൻഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പൈസയായിരിക്കും, ഒത്തിരി പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പെയ്ഡ് ആണ്. ആ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഉള്ളിൽ നമുക്ക് അവർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് എ മിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. Means have some still participants who are already in the EduSkills platform. So that has to be again. I don't know how we can remove that misunderstanding myths from their mind. I don't know. But because personally, 2-3 പേരുമായിട്ട് interaction ആണ് ഇത്. ഇന്നലത്തെ latest interaction ആണ്. No payment for any of the services. പിന്നെ ഈ സിന്ധു പറഞ്ഞതിന് ഒരു മറുപടി ഉള്ള ഇതാണ്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ പറ്റുന്നിടത്തൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലോ നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട്സിലൊക്കെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ ഇത് ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളത് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മനസ്സ് വെച്ച് ഈസി ആയിട്ട് അത് പാസ്സായി പോകും എല്ലായിടത്തേക്കും. ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടില്ല, ലൈവ് വന്ന ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ അസാമിലെ കുട്ടി. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി, നല്ല മാർക്കും കിട്ടി. കുട്ടി ഇങ്ങനെ എന്നാ പറയണേ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു 5-6 വോയിസ് മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഇട്ടിരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തില്. ഞാൻ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ പോലും എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ പഠിച്ച. ഞാൻ ഒരിടത്തും ചേർന്നിട്ടില്ല, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞുകൊണ്ടാ ലൈവ് സെഷന് കൂടാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ്. അവസാനം പുള്ളിക്കാരത്തി അറിയണത്, ഈ റിസൾട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറിയണത്, പുള്ളിക്കാരത്തി ഓർത്ത ഈ ലൈവ് സെഷന് പൈസയുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രീയാ. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു ലൈവ് സെഷനും കയറിയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ വീഡിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്റെ അനുഭവം. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരാഴ്ച ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്റ്റീവ്ലി ഇതാകാൻ പറ്റിയത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്നാ റീഡിങ്ങിന് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, റീഡിംഗ് പാർട്ട് എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യുക, എങ്ങനെയാലും മാക്സിമം 20/20 മേടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് 45 മിനിറ്റ്സും കൂടെ നമ്മള്, അതായത് ഒരു 30 മിനിറ്റ് എടുത്ത് പാർട്ട് ബി തന്നെ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതൊരു 5 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക. ബാക്കി എല്ലാം ബി 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 ഇട്ട് പോവുക. അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു 4 മാർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും. നമുക്കൊരു 30 മാർക്ക് 3 പ്രാവശ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അത് തലയിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു റോങ് ഐഡിയ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു റോങ് അല്ലേ, തെറ്റല്ലേ ആദ്യം മുമ്പിൽ കാണുള്ളൂ. അതൊന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണത്, അത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയുന്നവരൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്, ഞാൻ പറയണത് എല്ലാവരും ഒത്തിരി സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റോ 10 മിനിറ്റോ അതിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച്, ഇപ്പൊ എക്സാം ഉള്ളവരും അങ്ങനെയുള്ളവരും എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാത്തവര് പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2-3 പേരെങ്കിലും സ്വാധീനിച്ച്, ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി അതിലൂടെ, ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പല പ്ലാറ്റ്ഫോം വളർന്നു വന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഫേസ്ബുക്കിലോ വാട്സാപ്പിലോ കോൺടാക്ട്സിലോ അല്ലാത്തടത്ത് എവിടെ വേണേലും പൊക്കോട്ടെ കാര്യങ്ങൾ. ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട് അവര് എളുപ്പമുള്ളൊരു വീഡിയോ, നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം തോന്നുന്ന ഒരു വീഡിയോ പാസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇത് തോന്നി അവർ വന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ വീഡിയോയിലൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം അത് പറയുന്നതിൽ പ്രസക്തി ഇല്ലെന്ന് ഓർത്ത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഇനി പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഈ സാറാ പറഞ്ഞ പോലെ 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വിവരം അറിയുള്ളൂ, കയറാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ അതാണ് ട്രെൻഡ്. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലുള്ള മുഴുവൻ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ IELTSന്റെ OET ടോഫൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നോക്കിയോ, അത് മാർക്കറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആണ്. അവരൊരു ലിമിറ്റഡ് പോർഷനെ കൊടുക്കുള്ളൂ, ബാക്കി മുഴുവൻ കൊടുക്കുകയല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ, എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ, ഓരോരുത്തർക്കും തമ്പുരാൻ ഓരോരോ കഴിവുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നവർ. പലരുടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഇത്രയും വളർച്ച വന്നത് തന്നെ ഓരോരുടെ മനസ്സിലിരുന്ന ഓരോരോ ആശയങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രചന പോയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാണ്, രചന എന്നോ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവന്നു, പെട്ടെന്ന് അവള് തന്നെ ബൂസ്റ്റഡ് അപ്പ് ആയി, അവിടെ 5-6 സെഷൻ നടത്തി, കുറെ പേരൊക്കെ പിടിച്ചു, അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിന് കുറെ വർക്ക് ഉണ്ടായി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വർക്ക് ഡല്ലാവും, കാരണം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് റണ്ണാകുന്നത്. ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്, ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ, ആരും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളും ഡിപ്രസ് ആയി പോകുന്നത്. അതെന്നാന്നറിയോ, അതിന് വൈസ്യ വെർസയാണ്. അതിന് 2 വശമുണ്ട്. നമ്മൾ അത് ആക്റ്റീവായിട്ട് വെച്ചാലേ അവർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി ലെവലും മോട്ടിവേഷനും കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ പലരും ഡല്ലായി പോകും. അത് നാച്ചുറൽ, അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത്.
പിന്നെ മോട്ടിവേഷൻ നിലനിൽക്കില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പുഷ് സ്റ്റാർട്ടുകാരെ കൂടുതലും, ഓട്ടോ സ്റ്റാർട്ടുകാർ കുറവാ. പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു സ്റ്റാർട്ട് ആവും, പിന്നെ ഒരു എനർജി പോകും, പിന്നെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുഷ് സ്റ്റാർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പൊ നമുക്കെല്ലാം പിരിയാം അല്ലേ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പിരിഞ്ഞാലോ? ഓക്കെ കേട്ടോ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ബൈ ബൈ.